Nonsia abo higher Adventist World Radio Kumasi 97.7 eso anopa nonsia kasebo ya sentrefo abo ho boden akope ediaba oman ni amahodo so nsem so ne edika ne ditie ehunfoni nyina yede ba besomo enanopai ene ya wada kotoni ma aboso de to so eye enso afimpinu ni aduonu ensiemu ene kase no ensem odi mu akotini bi ene se ye mampanyi abedi akire maame obenfo Jeinana opoku agiman edi ato eye Ghana foni abiman nyina nim se ye behwe na eba dwadi a ekoso ewo bi mantem no yetimi apegye mu pa yedi mu nkyeremu ebeba abrantie bia wo bi de ka ball no na wodwane ye na rikopie mu wo asupiti yen kase ebon mu bi na koni abadie fane kwa ema ofiri mu no hwehwemu atimi akoso ma yese mekase ayasafo bi ho no mu a yese entwe omaso yedi mu nkyeremu nso ebeba yedi ani bekirem ewo atifido apoye mantem na osoafo a ono ewo atifido apoye mantem kama akamaguri Donatus Atanga wodi atudwa se ukopiem ewo eye Bogatanga Technical Institute na ememe ho nyina yemfomo empefu fromfa adentina wo kasa emunchemu yedebeba abesomo yedemba konkrofo nkroso na arosamo a efri Morocco ede ba ne se America sojafo bi emumi yensa meka sei wo mo ayira ebanse no mo yirae enu so nkyiremu yedeba besomo Sanye dan nyina de achi ade sa Strait of Hormuz Iran USA eni Israel ho sensem ya no ade bachi nso ensem asori wo ho ye de ho nso nkyeremu ebeba abesomo ensem wei eni nsem hodo opi ne aboabo no ede besomo enanopai ewo Awr Kumasi 7.7 Facebook wo sabekan ewo ho mesra bomoden okwa like page no o like wi a o share e de mawunu ya so no ntie bi afi na do comment wadwen kire nyina e de afa ho mekenkan e de ama afi ukọ yen APK app na bomodin na tweto phone so say App Store and Play Store obo Awr Kumasi nse no se nhwemu nsabeka noti atwa to kasebo no e dem like ho sanso so na Radio Garden ukọ tweto phone so wi abo Awr Kumasi 37.7 issue kasende mu live afei abafo ntintan video so kase twa ho fede pa www.adventistworldradio.com nsambeka kase nya mi amaje bre na mede kase be so mu na no pe edi aba me jeso ne aduana ba nana ya ori ma pre medam husima me ba kase nche mu Wie jebre na kase ni nkyeremu memfa nsomo anopai yedi ani ekirem ni ahyekase na ase ede afiri ye mampani abedi akire ye maame obenfo Jeinana opoku agiman wodi nsem atudwa ekiremu se wo hwe ebima ha se nyina no a ebe dwadie ho nsensem a enu kwase obi kodidwa ewo biman ekuro bi so a na wakwakonya asem enu ntino obomodin a na wodi bibia watu din ese
Continental Digital Trade Corridor no the first pilot no on ba be so ahwe no motimi e de aboa se ye hwe ne se etomudi a ene na abima nyina ye befa abefo ntentanfidie kwan so ne etimi e di dwapa a chese eho emasem maame e di nsem wei atudwa wabra na wakasa ewo abiman ehyiemu na edi a odi atoso ene se 3i African Summit eno eba so afimpinu ene aduonu nsia na ewo nkra ya pumpunu mantemu na no ne maame di tudwa akiremu se saa dwumadi a wodi bai de betimi aboa ama abiman yen sikasem atimi akwanimu na adwade honsem so atimi aboa na aman a wo mo ehya ase no Ghana eka ho bi ye ne Rwanda afensu Zambia ye de munyina ehwehwemu a ene sesia no se de Ghana ha ye mumu no ye betimi adibi akọ wiase afana nyina ntitru ne abiman ha se ya ne otia na we momo just momo it na ese enemu a na odidi dwa ne bo soto bia na wato ehia se obefa ka ana se obefa plemi no ka se wo kọ Zambia ana se abiman kro bi so akwakoto bibi na no se mpeduasa wuti anyi ya akwakohia de yenhia wo isa de betimi aboa ama edwa ye die no etimi akọ animu maame kasa no ye chinse ne bigo ho so nkutie ye maame gina na opoku agimai. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yegusu ahwese yensa ebeka ene no na yede asomwo na maame nkasa yimu no woto aso ekiremu se wo hwe abiman ha se nyina no a ewo mu se yetimi edi dwade nenso nansen yebeka ya ene Ghana ni efiri Ghana ha akokopia Burkina yes ye ntiase ma na yekunkum wo afenso Ghana ni se wo obi man so se South Africa yes wo kura kokrum onsem fata enkrate kuta anu kwa so tena ha afenso Nigeria so yes je ne kura eni ntosi no ye mama mfamma wo sa ne ma we nyina ya de a emwa emma edwadi a wo se ekoso e obi man tem no ebetimi asipi eno ena ye maame edi tudwa chimse ye momodin a se betimi ahwe na yetimi akọ animu sesi bibia akoye mfidisem ene digitalization wono asa utrafia just momo it na bibia edemu a ekoso yenko se ne na ba yenko tie maame ne nsemo okan no ebi. Africa is well positioned to play a defining role, particularly in cross-border trade and in applying technology to agriculture, health, education, and public services. Ghana stands ready to contribute to this effort to ensure that integration is not only discussed in Accra, but also demonstrated everywhere. And I believe you agree to that one. To that end, allow me to announce a concrete step. Ghana will work with everyone, Rwanda, Zambia, and other partners, to pilot a continental digital trade corridor. This pilot, which will be implemented, tested, and measured, will focus on mobile money interoperability, mutual recognition of digital identity for cross-border KYC, and harmonized electronic invoicing. Distinguished guests, the systems we build will determine whether Africa participates in the global digital economy on her own terms or operates within frameworks defined elsewhere. And integration will be achieved through systems that work consistently across borders and at scale. Adventist World Radio, Kumasi. Ye mampani abedi akire maame obenfo jenana opoku agimai ena yete nene no. Yemfri na kachi ni emfi ani ntire mo nkrampumpuni mantemu na yenko opani a yete abedwako se wo mohwehwe
ɛyɛ ɔpanyin bi a ofiri mu amisa ne wo mu na ɛyɛ professor Agimambadu Akosa wɔn na da no wɔne bedwako no ayɛ hwehwɛmu a ahunu sɛ sɛbi mpraduasa adwumayɛfoɔ bi a wɔwɔ ayaresabea ahodoɔ bi no ɛnu kwan sɛ yɛmmɔ mo kwan koraa ɛmmɔ mo yɛ adwuma yɛntwe wɔn aso na ne nkyerɛmu no ɛne sɛ ɔpanyin baako a yɛfrɛ no Charles Amisa yɛ wɔnya mfinhyia n'asɛ na wɔnya mfinhyia 29 yɛ wɔ bi ɛde ka ɛbɔɔ no papa no yɛ adwuma wɔ Promasador Ghana Limited wɔde ka no bɔɔ no odwaneyɛ ɛna obi bɔɔ mmɔden a ɛde kɔtoo ɛyɛ hospital man so wodi kɔpiem ɛwɔ police hospital mpakye wo bed ni ha yɛntimi hwɛ no momfa no nkɔ 37 yɛde kɔ 37 a ɔse ha koraa no wohwɛ papa sɛ osi da hɔ yi a yɛ magyi wuo ɛmfa nkan sa momfa no nkɔ Kolebu wɔkɔdu Kolebu no mommɛhwɛ papa yi a na yɛkɔ ne yɛba akɔ ne yɛba ne yɛkyinkyim ho kyinkyim sa kyerɛ sɛ wɔ bi akɔ anhyɛ da sɛ wɔ fie no mpo ne vitals kɔ ayɛ nkɔkyɛke sɛnsɛ mo hu sɛ ne yɛduro deɛ ɛnya yɛka ɛno ɛna didi mu a papa yi wɔdi firi mu a ɛkɔ yɛ ahosɛm paa ɛwɔ ɛyɛ Ghana ha ɛne ɛwɔfa baabi a ne yɛka ne Nobel syndrome ɛyɛ bosomi a ɛtɔ so mmienu wɔ afi mu February no ɔgyefo bosomi de to so nsia ɛna saa asɛm wesi yɛ na no na abadwakuo yɛtumi nya ntoboasa hwehwɛ mu a hunu sɛ enipa ahodoɔ bi ɛte sɛ ɛyɛ Dr. Anne Maria Kudowo wɔne Dr. Nina Naomi Eyram Adotive Dr. Aida Drant ɛne Dr. Genevieve Aja Miss Akosua B. Texan ɛna Miss Joy Desi Nelson wɔn mu nyinaa yɛmfo nkɔpiem ɛwɔ ɛyɛ wɔn mu a wɔhwehwɛ nipa mu ɛba asotwe ɛnsɛ yɛnhwɛ wɔn mu nsɛmu na ensɛm na ɛkɔ so no deɛ wɔn ankasa no wɔn nte ase nti sɛ kɔ na ɛbɔ wɔn mu a ɛne mpanimfoɔ ɛne wɔn bɛdi paa ɛno ɛna ɔpanyin a ɔno ɛda adwadwokoya no Professor Agimambadu Akosa ɛka kyerɛ Ghana sɛ yɛnhwɛ sɛ ɛbɛtumi aboa na deɛ ɛfrɛ sɛ National Electronic Emergency Bed no management system yɛmfa nyɛ adwuma ɛneɛ ansa na bɛduru hospital koraa no na yɛhu sɛ bed dodoɔ sei ɛna ɛwɔ hɔ na sɛ bi ne wantim fa nto so a ɛneɛ na yɛdokɔ bɛfoforɔ ɛno ɛna ɔpanyin sɛ yɛnhwɛ ne mfa nyɛ adwuma kakum yɛgyina kwakuo nom yɛnkɔtie Professor Akosa ne nsɛm ɔkaeɛ no ebi. Dr. Anne-Marie Kudowo should be referred to the management of police hospital and to the Medical and Dental Council for disciplinary action against her for breach of professional duty to Charles Amisa and for being untruthful to the committee. Dr. Nina Naomi Eyram Adotevi should be referred to the management of Greater Accra Regional Hospital as their employer. They have oversight, administrative and management disciplinary processes that they must go through, and the Medical and Dental Council for disciplinary action against her for breach of professional duty to Charles Amisa. Dr. Ida Drant should be referred to the management of Kolebu Teaching Hospital and Medical and Dental Council for disciplinary action against her for breach of professional duty to Charles Amisa. Dr. Genevieve Aja should be referred to the management of Kolebu Teaching Hospital and Medical and Dental Council for disciplinary action against her for breach of professional duty to Charles Amisa. Ms. Akosua B. Texan should be referred to the management of Greater Accra Regional Hospital and to the Nurses and Midwives Council for disciplinary action against her for breach of professional duty to Charles Amisa. Professor Agimambadu Akosa ɛna yɛte sɛ ɔde nsɛm ɛto dwa no na yɛntu fa ne kɔpie mu wɔ atifido apoe mantam mu ɛyɛ na henkuro Bogatanga ɔsoafo no ɛda atifido apoe mantam wɔna no Honorable Akamugri Donatus Atanga ɛde ato dwa sɛ ɛyɛ Bogatanga Technical Institute no ɛmɛmɛ hɔ nyinaa yɛnyi wɔn ɛmfo nkopa bi nsie ɛna kubi sɛ honorable na adan na mmɔfra yi wɔn tworo BC na so yɛnyi mforo sɛ dabi wɔn nya ne nteɛ ɛsɛ nipakuo bi ɛfa adwene bi sɛ wɔbɛkɔkɔto ahyɛ school ni so na wɔn ayɔ wɔn nyɛ doa ɛno no mahu sɛ banto kwakora na yɛmo hyɛ da ne mmaa no ɛnko saa ɛmɛɛma no ɛna wɔn adwene esi wɔn so a wɔn pɛ sɛ ɔha bi abɛtumi asi no ɛne defense proactive wɔn mu di nkan ho bibi koraa ansa na bibi saa atumi asi yɛnkɔ tie honorable
ne nsɛm a ɔde to dwa no ɛne sɛ ne osi ɛkyerɛ nsɛm mu ɛfae. But unfortunately, when we were in school those days, when students were going to riot, they don't riot at the time exams are on. They go and cause the problem at the time that the exams are not on. This time, the exams are on. You cause riots. And what happened among you is that some of you are preparing that hell will break loose tonight on the campus. And if you were me as a father, will you agree to that? Will you agree to that? So if they say hell will break loose, the innocent people who are going to be here, if we allow you, what will happen with that? You do not know the one they are going to hit. So based on that, and I want you to take this from me. If you want to write your exam, when I give the instruction, follow. When you follow, I don't take delight in punishing people. But if you have called for it, we have to find a way out. And so if you have to comply on certain things, you have to comply. So that as early as possible, we will address the matter and let you write. If not, it will affect you. It is unfortunate that just a minority that is doing that. But a system is in place to do all that. So I want you to take note that the trouble has come from the third years, particularly the third year boys. They have caused the problem. When my system went down, that's what we have detected. Say ye di ani tremo eye Upper East Regional. Oswafo a wono edamantem no ena yete se okasa no eye Donatus Akamugri Atanga. Na yeda so gyina mu wo eye atifido apoe mantem ho a aposifo timi abomoden akɔkyi nipa mako enan. Ya ususe omo eye akromfo a kyese omo se omo ma omanfo a omo wo bogatanga ene ne potem ehunto wo mo. Na aposifo kyerem se omo te ho a ene omo tumbo se kokoko yes bremu. Omo koyam se we yehu se nkrofo bi. Omo de etuo fa adwensom kwakobokro no. Enti yesramu a munni akire mo mesin kowe. Ehwa no wo si ye nhwe manipa bonefo enkoso ntena eye bogatanga ha enti yenkoi. Ene ombo omodin kakra saa enipa mako nan mdu mu 10 ekoye na eno mu kyeremu se eye buso ye umia detusu enum eno mbo omodin ekochi sankrofo na omukọ nam se mu mesene yate se mu akromfo ombise omo ane sampani ampa ni nuane ampa se nipa no bekan yeso bedi konkonsa asempa no bekan ye wo mukọ ya omufie mu a AK47 rifle baako na wo ho afenso eye 87 rounds of ammunition to opese bi ena epia no womu ekohu bi ano ebe gbane honom afenso womu di tuo ni bi chese akosiesie wura mu a yenim de ompeso mu de ye chese womu ko hwetuo mu na yese etuo no yade womu de adi bone papa krono hodo bebre akoso e wo mantem honom a saafo womu di tuo no aye no ene panifo so mu gusu a ene hwehwemu agusu ekoso se ombehwe na bonefo semu a epese pagya ne ho e wo Ghana ha ne atifidu mantem honom no wo motimi ahwe asia no ekwan ema bibia atimi akoso kama mensane form na memra asante mantem mo yediani echrem ewo Kumasi Metropolitan Assembly wo mo akache ekanse KMI no ya maame ono eye deputy coordinator edema KMI no Mrs. Anase maame Felicia owusu agiman wodi atodwa eka kire eye omo etro BC ene wakwakosra omo ewo ekanse mansi mu ene mosku ho a ehwe mu nkran so betimi abomode no motimi atwere mo atwa ne no eno de tudwa se mo a mo hwa mofra iso no enya popo nya ni hahan akora bi wo kora che se wo te so no kora dada no se bi producer ne yem na ni so uchini no na wo besa tietie mo agu no be hunahuna no wo se basa de woni timu nyina no etimi yira kora ma ubisa na no se bisa se pacho super mame o ka se de wo se minima de cross super mame wo se basa e ma mofra no se bi producer ne ehye omumu wo so nkomutim de trust no wo muntimi emfa ntwero sa entu refutu omo se omuma
bia honom no enye baabi a mmofra betimi anya akwan atimi atwero eno so nkyerɛ sɛ wo mo bɔ apoa no munya wo ena owie no wutu momonefo na tu okran sofo ena okyerɛ mu sɛ mo nso amotwero no monhwɛ ena de efra na po no monfa mo ho anhyim wo bi de bra kora kasa mempɛ to twene ne fatu baabi kora ne sa ye kyewa wo ho betimi abasa wa wo pipa na wasua de mfie miensa ne etire no yetimi atwam kora de ma wo ye kotie ma me Felicia Wusu Agyeman. Ask them to compose themselves. They should stay calm and focused and then read their instructions clearly. And so they can answer their questions as they are required to do. And their handwriting too, they should also have the proper handwriting in mind. They should put up a good handwriting for those who are marking their papers to be able to read whatever they've written. The invigilators. They should also be calm with the students, and then they shouldn't be too harsh on them to intimidate them, but they should also monitor them properly to avoid any exams malpractices. We were able to visit 9 centers today, and the candidates, they are all doing well. They've really comported themselves. Maame Felicia Wusu Agyeman, Deputy Coordinating Director, Edema Awr Kumasi Krupono, eno okasa ye no. Na me frefo ni nkyem wo atoye emantemu. Asojafo chese ye nimu adekode a akyerɛkyerɛfo omo honom wo mo de wo mo. Headmaster baako woni na kyerɛkyerɛfo ɛne asojafo yi ayom ho dwuma pa abro mo a mo chi apaapai. Na ɛno ɛna okopie mu akyerɛkyerɛfo nkabo mukuo kɛse no nat no ɛno ɛwɔ atoye mantemu kyerɛ sɛ aban moma hwehwɛmu pa enadi na sojafo a wo mo abro omo nkrofo no momfa mo mra atemu anim na opening Mr. Daniel Mensa kyerɛ sɛ asojafo yi se galamse ekoso ewo atoye mantemu na no enom tisi kurom no ene mrante honom ye omsuso mo ye galamse no ebro no bi eka wo mo na sai ye bo mo na ne ye bofra ne esku mo nyina kofra ko chi mema ho nyina ebo wo enom chemu se headmaster be kan ya se man na de ekoso no ano de headmaster pio ho na esuo no mo nso yesegye pacho bra Facebook ne behwe headmaster chi pa no ne aye no ubeka se sebe na ntwinam pa ene mini makro digin jam headmaster chi amere chi nyina as a times cross pa apapa na chi ni ade na headmaster nyo nko a teacher fo aka hu bi se na headmaster mo buru ni chese wo mo ayi krata akora chese mo ya chechera fo soja fo ikura se wo mo hunu hwe ene obi boso nyina ede maya bro wo mo ena chechera fo nkabo nkom se bone ben pa ena chechera fo mo aye ni nyina ne se yese galamse na ekoso no a chechera fo no entu kromofofo ese munya galamse no eno kan bi kuranti ena eye mo bufu a chese ye obi eni hu nyina aso a ya bro mo botro no eno na atefo se de ekoso no wo mo condemn kura nya de so mo soso na aban enhwe se wo mbema obi bia ne huwom so jani a wo de ne saka ne chechire ni bia wo mfa saka nkwampa so no wo mo mra na o mechichirim na 7 producer ba bia mra nso da no ye mfa uye so jani a nche se wo de mra hye onsem na oburu chiche nipa ma wa hwe ba chia oba Facebook a Awr Kumasi 97.7 Awr ho pa chiche ni headmaster wo kwakọ kyera de na chi nyina apapa ya bia se de 7 producer nipa bonni bi na ya bo ne sa no me ho mekase so na madam me ho entete ba miensa me ba me do beko eye eto akase bo no eso
Me to akase bon so na yakopiem wo savannah mantemo areho sempa na ekoso ewo ne se emofrei atwere mo abc biaja no ho so betimi atimi apase na omutwa o makotoa so akohu de ombeso wo ye ewo wiase mu na wo mo daache no atimi asi onye na enso so mahama fuseni wono na ukopiem wo mansini mu a wo ye wo mo krache eye central gonja wo de atudwa se emma miensa bc no wantwero bi ena ebisa nse na maame edi asem wo sen an wo kobisa mu a saa mofra miensa mo antimi antwero bi no yese wo mo kosuko enye wo mo nkwa aware ena o se aware sei wo se saa na hayeye no wo ye oba wo se bebro hon mo esi mo siwa enti nka bra so kotwero bi si na nkaja wo timi hu so betimi ato na disua so no wo mo ahye saa mofra miensen ese sukuu no mo kono o mo kokose den kura no a o ma be ware ejade eno no ba be hye enti nya de se mo be ko eno na ma me kire mu se eba sa na emma adisua no ye tieto mfa hodie so e wo sa abofra bia enya kwan so osua de se wonya mfinhia de hokura na se wo so kotwero so hwa wo se man kotwero na nka mpese wono a wosua na wonya nubria pa ye se ye no emma ware na ma me kire se e wo se ye mamra mu ye den pa e de bo emofra te se ho ban se na ebe ya wo so betimi anya kwan akosua de se se ameka se de mofra yi bc ya sha ase no wo ndo mo de akosha ware ase a wo mo de no a eye chinkafa ene ye keka ho a yenkotie maame ense wo de tudwa no ebi. I just got information from the Director of Education indicating that 3 of the students were given out for marriage even after their registration for the exams. Then they pursued the parents to allow the said candidates or teenage girls to write the exams, but unfortunately they couldn't pursue them. They couldn't talk very well to parents. I was telling the director we should have been in the known. We could have raised it up to the level of the social welfare department. We'll get people to counsel and talk to the students, then bring them back to school to write the exams. But the students are ignorant. They don't know. They don't know the implication of going into marriage at this tender age. It is now the responsibility of we the stakeholders to carry it up and talk on their behalf and make sure that they are back to school and they are right. The exams they have to write and maybe get themselves prepared in the future for maybe proper marriage. At this moment, I feel they are sitting on their fundamental human right. The right to have education is actually abused. And this is a matter that I don't think it will end here. Once my attention has been drawn to this, I'll take it up, maybe follow up and meet the relevant caretakers and guidance of the said girls and see how we can prepare them to get themselves, in the next schools in the next coming years. Eye opanyi Mahama Fuseni ye ono kopiem ewo Central Gonja Mansino Krache ena etise wo kasa no. Na yenkon kroso ne enkoto akase ebo no so ewo ho. Arosemu a efri Morocco ede ba ne se eye United States USA for womo asujafo na mo ba emehwase ya womo ewo kobia tudin se United States Africa Command Africom Ghana ha ebi ba ha ebe kyerkyere asujafo ikwan fa so enam nso so asahe so ewiemu na etimi ebo oman ho ban enye Ghana nko Tunisia nso omo wo ho saa nso na Morocco nso Senegal nyina na no ena kopie Morocco dia arose mofro ban se saa asujafo emu miensa womo ayira eni se womo yese eja se de onu abrofo yi eni ekwa akone nam ne yakọ hwe kakra na ensuo ne yakọ hwe ne nam ho na no na wo kyeremu se twani baako opeti koto nsuo mu ni nuanu aka nim se sisi ya ni de wa be ne ho dada obetimi adware saa na nsuo de ne kọ eno na baako yese ne wo hu se ne yakọ na ni yesoso wo huri no to nsuo num se wo kọ hwe na otimi ayi no wo pre wo ntimi anyi no onso nsuo no wo de ne kọ de to so miensa enso huri no ho eto mu se na mienu ko de me hwe se yi ba kora de na ba eno nso wo ye anye eno ena de to so nan enso ye se obetimi abomode na kan mense otimi akoyi no ba kokora na nka timi aboa won so ye wo ntimi anyi na enso won de wo se hu o se ne yakona na ode na ape ena opie ya
woba ma ne se menuanom miensa sesi a mekese no wonom ayira hwemo wonhu mo eno na mekese wo mo bomode a ene ewiem hyen bonframa bi helicopter ene nam wiem abomode a edi nsumudwarefo ene nam mu hwese wo mo nsa betimi aka wo nuanom miensa a ensuo no ede wo kono no motimi do makokopiem ewo eye USA na mekotwa kase ni ti ewo Middle East hono a President Donald Trump wosi wo bomode a se Iran fo betimi no matena se na asumdua bua omo anu ma no nenso enra dey ade bechi nei wo mo ase akotutuo ede akoto Iran fo wo mo su hyen baako a na enenam epone so na no mu kiremu se nyese bia wo mo hyeda so mo to ade ato keke nemu wo mo ache se Strait of Hormuz no ya blocking no blockade koso ho nanso omuhu se ship bi eba eye MT Hasna na enam Gulf of Oman chese wo kwa nom se hey ya ka chem se hayatu monsan fichiu wonom se da bi nkofoi wo mo se o mo adwepi ene o mo sane tuo edigu won so a on de bobo esu hyanum kase mu a chese atimi agina eno mu chemu se enye se bia won person to ntokwa no so da bi na emom asode ana wonom ayenti chese Strait of Hormuz no de dikan Iran force on makwan emo obi anfa ne woyere emfa ho eno so na America se ne saade na obi anso mfa bi mfa ha de amonso mfa mo de emfa ha eno ene ko didi mu a chese ko tutu nenso America mampani se oguso a ehwese mbetimi ani Iran fo atena se na wo mo do mo sa hye nkrata ase se be betimi aboa ama asumdie aba Iran Israel ene America entem wie na kasia mesaka no ene anopen di nyina ebesi wo ha aseda enkonfama ni ansa mensa wona bobo kasia no sa sem edima me afenso Daniel Kofin Kroma Danny Boy won so na dimi to eye Facebook na afenso so wono a esa de meto mframa mu ema wote menka na mekoso abom nka ye se eye Onwe district se omuguso a ede eye nyame adoma buso omu ya de so edu ede kosi dunsia eso wonom ede mpaibɔ kese pa ehyehyɛ so enti wotonsa ede afrɛ omanfo eben Onwe ene ne potem ho nyina edweso ni potem ho nyina se mpaibɔ kese wo bia emfa no ho enhyem na woni Yakopɔn ententam na afenso so wo fa wo hia asɛm no fa to Yakopɔn anim na waye kra sɛ obetimi aye ede ama wie na ɛha ene brema me kwan ama mede kase a me saka nfiria nyina no edi asie medin ene aduanaba nana yaw berima preko makram